everyone. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൈത്തൺ ജാങ്കോ വിത്ത് റിയാക്ടിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ലെവൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ വെച്ചോ. ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ചങ്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഹൗ ഡസ് ജാങ്കോ ഹാൻഡിൽ API റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് റിയാക്ട് കൺസ്യൂം ഇറ്റ്? ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Django uses Django REST framework or DRF to create APIs. These APIs return data in JSON format. React, being a front-end library, uses tools like Fetch or Axios to call these APIs and display the data to users. For example, a Django API returns a list of blog posts. React fetches this list and shows it in a blog UI. Question number 2. What is CORS and why is it important in Django plus React projects? Answer ingane parayam. CORS or Cross Origin Resource Sharing is a security feature in browsers that blocks requests from different domains. Since Django the backend and React the frontend often run on different ports during development, enabling CORS in Django allows React to access Django APIs. For example, React on localhost 3000 can't access Django on localhost 8000 unless CORS is enabled. Question number 3. What is the role of serializers in Django REST framework? Answer ingane parayam. Serializers convert Django models, Python objects into JSON so React can understand them. They also validate incoming data from React before saving it to the database. Think of it as a translator between Django and React. Question number 4. How does React handle routing compared to Django? Answer is Django uses server-side routing, URLs mapped to views, while React uses client-side routing with libraries like React Router DOM. This means React changes the view without reloading the page. For example, clicking a link in React changes the URL and content instantly without a full page reload. Question number 5. What is the difference between state management in React and session management in Django? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ. React uses state via useState, useReducer or Redux to manage UI data. Django uses sessions to store user data on the server like login status. React handles what the user sees. Django handles what the server remembers. Question number 6. How do you secure a Django plus React application? Answer ingane പറഞ്ഞു നോക്കാം. Use CSRF tokens for form submissions. Enable CORS carefully. Use HTTPS introduction. Protect APIs with authentication like JWT or session-based authentication. For example, a user must log into React, which sends a token to Django to access protected APIs. Question number 7. What is the difference between Django's MVT and React's component-based architecture? So, ഇതിന് ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Django follows Model View Template or MVT. Backend handles logic and rendering. React uses components, small, reusable UI blocks that manage their own state. Django builds the data, React builds the interface. Now question number 8. How do you deploy a Django plus React project together? Answer ingane പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ. Build the React app and place it in Django static or templates folder. Serve both from Django using white noise or a web server like Gins. This makes Django serve both the backend and frontend from one place. Question number 9. What are the advantages of using Django with React rather than Django templates? Answer is React offers a dynamic interactive UI, better front-end performance and user experience, easier to build single-page applications. Django templates are great for simple sites. React is better for complex UIs. Now the final question. How does React handle form submission differently from Django? Answer ingane പറഞ്ഞു നോക്കാം. In Django, forms are submitted to the server and the page reloads. In React, forms are handled with JavaScript and the data is sent via API without reloading. React gives a smoother experience. Django handles the data securely. So, ഇതാണ് പൈത്തൺ ജാങ്കോയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് 10 ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇനി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.